Hi everyone. Today is Monday, October 27th, and just reflecting a little bit on a topic about kind of doing something, whether we like don't feel ready or not feeling prepared, and kind of this feeling of waiting. Um, and I think that feeling of like not being ready, not being prepared often leads to the kind of procrastination. And when I study a lot of things in history, there's a lot of moments where I don't know, people might prepare and plan and strategize indefinitely, but at some point there might be just limited conditions or a very limited opportunity to strike, and so kind of waiting and waiting. There's a chance that we end up missing an opportunity and it might not come back. Or and when we look at kind of business opportunities, it isn't necessarily the kind of best prepared entrepreneur who ends up dominating a market. Maybe it's that pioneer. It's that maybe the first one who strikes, gets an idea launched before somebody else has a chance to. So um, yeah, it isn't always about the best plan or waiting to be kind of feel ready and reflecting on. You know, if people go skydiving, oftentimes the the instructors will, you know, like we jump on one, but like five, four, three, two, push the person out the door, because if they panic and resist kind of jumping, then before that kind of anxiety or stress really kind of clicks in, like just do it before that feeling is a bit overwhelming. And I've heard uh, from one student this past week where a family member was not expecting a surgery, and it had initially been scheduled, then canceled, then at the last minute reinstated, and the same day. And I think uh, the that same day kind of will come in now. Um, just allowed the patient to kind of avoid overthinking or getting stressed out about like, okay, it's tomorrow, and maybe not getting a good night of sleep, or feeling more and more anxiety and tension building up, instead of just, okay, it's now, before those feelings started to kind of creep in. So I think the the more we listen to like an inner critic kind of talking us out of something, there might always be a long list of fears, anxieties, and concerns, and things that could stop us from doing something. But growth opportunities are kind of outside that zone of that inner critic, and this willingness to take a risk and to kind of do something despite like this feeling of like I'm not ready. And so I think that feeling of not ready, it's a source of tension, and for some people that can be a reason to stop or not jump or not take a risk. But the ones who do, they kind of come to grips with that feeling of anxiety, and there's a stronger feeling of, okay, I'll figure this out along the way, and not like I have to figure everything out before. um, Now obviously there are situations where, you know, if you're going to the moon, you do need to kind of plan for like plan A, plan B, plan C, and have a return plan, because it's not just about
going to the moon, it's also coming back. So in that case, that took years and years of experimentation and planning and kind of piece by piece getting um, like getting ideas in place of how to get there, how to get there and come back, how to get there and land, how to get there and land and then take off again. So it was a series of steps, not like all of the steps at once, but so it's kind of a little bit along the way of how to how to handle the stress, the anxiety, and the planning, and realize like you don't always have to have everything figured out at that exact moment. So, hola a todos. Hoy es el 27 de octubre y hoy estoy pensando en un tema de como de hacer algo antes de sentir preparado o listo o con todo en orden, porque a veces se nos olvida algo o no tenemos algo concebido, o no anticipamos todo y mientras tanto, pues tal vez hay una oportunidad que desaparece si no reaccionamos o accionamos con rapidez. Entonces, como para um, aprovechar una oportunidad y lo veo como tensión, ansiedad, estrés o preocupación por como qué puede suceder y a veces es más importante pensar en como qué podría suceder si logramos, en lugar de escuchar todas las preocupaciones um, y momentos en la historia donde la gente han eh, tomado la iniciativa y antes de estar completamente preparados y tener una idea de, ok, voy a, voy a descubrir qué hacer mientras estoy allá fuera de esa zona de confort. Estoy pensando en eso. Y yo creo que con los idiomas es constantemente enfrentarnos con esa ansiedad de, ok, ¿y qué pasa si no conozco todas las palabras? ¿O qué pasa si hago un error gramatical? Pues no pasa nada. Es un ejercicio en no rendirse y continuar. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi, c'est le 27 octobre et je suis en train de réfléchir sur un thème de, de prendre l'initiative avant d'être complètement prêt ou avoir toutes les ressources ou tous les outils ou tout un plan stratégique. Et je crois qu'il y a des moments dans l'histoire où il y a des gens qui ont dû saisir une opportunité avant d'être prêt parce que euh, peut-être il y avait des conditions limitées où ils étaient obligés de comment, se précipiter euh, avant l'heure et de faire un plan sur la route, sur le chemin. Et si on attend indéfinitivement, ben, peut-être l'opportunité disparaît. Et donc, voilà, je réfléchis sur ça. Hallo an aller, heute ist Montag, der äh, 27. Ähm, Oktober und ich denke darüber, ähm, wenn machen wir etwas, aber wir sind nicht ready oder wir haben ein gedacht, dass ähm, ich kann es nicht zu tun und ich weiß es nicht alles oder ich habe nicht alles, das ich darf haben und nehmen
Und ich denke, in die Gesichter, es gibt viele Leute, wer ähm, etwas gemacht ähm, haben, also die Conditions waren nicht perfekt, aber ein Opportunity ist ähm, nicht immer und wir dürfen etwas zu tun und ich denke, dass für die Fremdsprachen äh, vielleicht wir denken, dass wir kennen nicht alle die den Vokabeln oder vielleicht wir machen einen Fehler mit der Grammatik oder die Aussprache ist nicht gut und was dürfen wir zu tun und ich denke, weiterhalten ist wichtig und ähm, ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è lunedì, il 27 ottobre e penso in un tema di cosa fare quando c'è un'opportunità e non stiamo preparati con tutto, ma dobbiamo fare qualcosa. E, e penso nella storia ci sono molte persone che hanno fatto una cosa importante senza stare completamente preparati. E con i lingue straniere penso che ehm, possibilmente non conosciamo tutte le parole o c'è la possibilità di fare errori o non avere buona pronunciazione, ma possiamo continuare, possiamo fare un effort per migliorare senza pensare tutto il tempo di ansietà o stress o preoccupazione. Questo è tutto per oggi. Uh, Всем привет! Сегодня понедельник, это 27 октября, и я подумаю немного о когда мы не готов, и мы должны делать что-нибудь, но сейчас, когда я говорю иностранные языки, можно иметь ошибки в грамматике или произношение нехорошо, или у меня нет слова, может быть, я думаю, что это лучше не говорить, но я думаю, что это лучше говорить и практиковать, и в истории там есть много людей, и они делали что-нибудь, когда они не готовы, и мощность это маленький, и мы должны делать что-нибудь, и не wait и procrastinate, например. И это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.